You cannot control me. You cannot. Okay. You can have a little control, but I'm still in charge. I can attack any minute, but you can control for like a second. Oh, that's nice. That's really a spot right there. We know exactly how that feels at Diamond FM, with good conversations, music, and top entertainment that touches your soul. It's radio like no other. Diamond FM, shining supreme. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all times. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. Headlines. Buhari to borrow 819.5 billion naira to finance 2022 supplementary budget. EFCC rates Buhari on anti-corruption fight. Kwara government to award indigent others on Friday. On the foreign scene, Taliban crackdown on women's education. And on the exciting world of sport, Oshola receives Spanish Pichichi Award. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. My name is Mekamua Oshigbodi. We bring you details of the news after this break. Stay with us. Monkeypox is an illness caused by the monkeypox virus, and it has been detected in Nigeria. It can be spread from person to person through direct contact with body fluids of infected persons or animals. Symptoms of monkeypox includes rash, fever, low energy, muscle ache, and so on. To protect yourself from contracting the virus, ensure that food containing animal meat or parts are properly cooked before eating. Clean and disinfect your environment regularly. Limit close contact with infected people. Your good health is important to us. This message is from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back. Now the news in detail. President Muhammadu Buhari has asked the House of Representatives to approve 819.5 billion naira supplementary budget for 2022. In a letter read by Speaker Femi Gbajabiamila today, President Buhari said the budget will be financed with new domestic borrowing. He noted that if the supplementary budget is approved, it will take a total deficit in 2022 to 8.17 trillion naira. Buhari explained that the country decided to explore a supplementary budget because of the impact of flood and the need to complete major roads that are at 85% completion. Chairman of the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) Abdul Rashid Bawa has hailed President Muhammadu Buhari on the corruption fight in Nigeria. Bawa presented the country's statement at the ongoing first ministerial meeting of the Anti-Corruption and Law Enforcement Authorities of the Organization of Islamic Cooperation (OIC).
Bawa, who spoke on behalf of the Attorney General and Minister of Justice Abubakar Malami, also added that the President Buhari came to power based on his vow to tackle corruption. In Kwara State, 50 outstanding indigents of Kwara State and other Nigerians in the state are set to be awarded for their illustrious service to the development of the state, whether in the past or present time, during the maiden edition of the Kwara State Government Lifetime Achievement Award and Posthumous Merit Award scheduled for Friday, December 23rd, 2022. Our correspondent Mahmoud Lawa reported that the Commissioner for Communication, Abubakar Buhari, who spoke, said the awards cut across all spheres of human endeavors, reiterated that the award is a token of appreciation from the government to exemplary individuals, dead or alive, without any political coloration. The symbolic acknowledgement of all the awardees that the state truly appreciates them for what they have done or continue to do for their communities, their feats and exemplary achievements in their career paths, and their contributions to the growth of this state and national development. It is a token of appreciation from the government. The government has opened the portal for the people to vote, and voting ends tomorrow before the awards start proper on Friday, December 23, 2021. Still in Kwara State, a call has gone to the populace to resist the pushback on women's rights and units to ensure a world free from violence against women and girls. VAWG. Chairperson of the Kwara State Council Women Wing of Nigeria Labour Congress NLC, Comrade Mrs. Victoria A. Agbola, made the call today at the annual get-together and lecture on Unite and End Gender-Based Violence against Women and Girls organized by Kwara State NLC Women Committee, held at the Labour House Hall in Ilorin, the state capital. Comrade Agbola, who also charged women comrades to pray fervently for the progress of their families, labor movement, Kwara State government and the nation at large, implored those who are yet to get their PVC to do so in order to be able to exercise their civic responsibilities by voting wisely for credible candidates of their choice. The Labour chairperson also used the occasion to appreciate the state governor, Malam Abdurrahman Abdurrazak, for running a people-oriented and inclusive administration. His wife, Dr. Mrs. Olufolake Abdurrazak, for her support to the women workers and generality of women folk in the state, and the support from the Congress under its state chairman, Comrade Alhaji Isa Ore. In other news, the Department of State Security Service in Imo State has disclosed that its operatives had arrested the kingpins of constant attacks in the state. The director of the department in the state, Wilkos Idaminabo, who spoke at a stakeholder meeting in Owerri, the state capital, with the resident electoral commissioner in the state, Sylvia Agu, said that the secret police and other security agencies were committed to ensuring the lasting peace reigns in the state. Idaminabo informed that the department had also dislodged the bandits' camp at Osu, where the hoodlums had made their headquarters, added that the constant raid led to the arrest of one Mike Ahize, who he said is the leader of the hoodlums in the Osu local government area of the state. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM in Ilorin. We'll go on a break now. After that, to bring you foreign and sports news. Do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from Diamond 88.7 FM in Ilorin. Now we continue with the stories. Moving on to the foreign scene, the Taliban has reversed on their promise to guarantee the rights of girls to be educated and given other freedoms, returning to their previous policies when they were last in power. The group, which took over Kabul 16 months ago, argues that its rules are in the keeping the interpretation of Islam, although Afghanistan is the only Muslim country that prohibits girls from being educated.
However, armed guards stopped hundreds of young women from entering university campuses a day after a terse release from the Minister for Higher Education announces an order suspending the education of females until further notice. Still on the foreign scene, Burkina Faso Foreign Ministry has summoned Ghana's ambassador to protest allegations that the Mbatu Sahel nation had paid Russian mercenaries by giving them the rights to a mine. Ghanaian President Nana Akufo-Addo caused controversy by stating last week that Burkina Faso had hired mercenaries from Russia's Wagner Group to help it fight armed non-state actors. However, Burkina Faso's government has not formally confirmed or denied the allegation that it had made an agreement with Wagner, but it summoned the Ghanaian ambassador for a meeting on Friday to explain the president's remarks. Diamond FM Sports News. In the exciting world of sports, Super Falcons star Sisat Oshoala officially received a Pichichi Award yesterday for finishing the 2021-2022 Women's Spanish Primera Division season as the top scorer with 20 goals. The five-time African Player of the Year award winner shared the award with Real Madrid's Gese after both emerged as the league's top joint scorer in May. Oshoala, 27-year-old, wrapped up the gong after scoring 20 goals in 19 league appearances last season as the first Nigerian to achieve the feat. And with that, we have come to the end of the news across the world. But before we go, here is the recap of the major highlights. Buhari to borrow 819.5 billion naira to finance 2022 supplementary budget. EFCC rates Buhari on anti-corruption fight. Kwara government to award indigents others on Friday. On the foreign scene, Taliban crackdown on women's education. And in the exciting world of sport, Oshoala received Spanish Pichichi Award. Did you know? In the month of December 1991, the military government of General Ibrahim Babangida moved the federal capital of Nigeria from Lagos to Abuja. Diamond FM says, don't run away from challenges, instead face them and overcome them. For news coverage and information about happenings around you, kindly contact Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. That's 0916 062 7526. The news across the world was edited by Mukhtar Ajilobon. I am Mekamua Oshigbodi. Thank you for listening to your shining supreme station. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn àgbáyé. Ẹ kúrọ̀lẹ́ ìròyìn káàkiri àgbáyé làmúdéṣe tí gbọ̀yìn láti lè ṣẹ̀dá Monday 8.7 FM. Wọ̀nyí ni àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Buhari fẹ́ yá ẹgbẹ̀rin bílíọ̀nù lé díẹ̀ láti gbọ́ bùkátà àlékún ìṣúná ọdún 2022. Àjọ EFCC gbóríyìn fún Buhari lórí ìgbógun ti ìwà ìbàjẹ́. Ìjọba Kwara yóò fi àmì ẹ̀yẹ dá àwọn ọmọ Kwara lọ́lá àti àwọn mìíràn lọ́jọ́ Jímọ̀. Ìròyìn ilẹ̀ òkèrè, ikọ̀ Taliban fòpin sí ètò ẹ̀kọ́ àwọn obìnrin. Ìròyìn eré ìdárayá, Oshoala gba àmì ẹ̀yẹ Pichichi ní Spain. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́, ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ ìròyìn wa ní Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Oloyede Seyi Jacob ni oníròyìn yín
ẹ tún lè tẹ́tí gbọ́ wa lórí ìtàkùn ẹ̀rọ ayélujára www.diamondfm.net. ẹ lè rí wa wò lórí Facebook at Diamond 887 FM. ẹ sì tún lè wò wá lórí YouTube Diamond FM Ìlọrin. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yóò dé sí etí gbọ̀ yín lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. àwẹ̀ eléyìí ò mú kí ni gbogbo eléyìí tó tún pọ̀pọ̀ báyìí náà. àlàyé mi ò yẹ kó o mọ̀ wípé ojú lásán ò ṣe wà kàn lójú pópó tó bá ṣàǹkan sára. àwẹ̀ àwọn tó ń retí rẹ nílé òsùn wọn ò wò bẹ́ẹ̀ ìwọ ń sàsùn péye omi àbàwọ̀ ràkọ̀ràkọ̀ òdọ́fun tìrín dalẹ̀ rú tí mojú ẹni ràn kókókó ló fi ń ṣàlejò okùn ó dénú tán ló bá ń da gbogbo inú àtọpọlọ rú gùdùgùdù a kì í mutí rìn lójú pópó nítorí àìṣedéédé ọpọlọ a máa pín ọkàn yẹlẹyẹlẹ ọkàn tí òṣù sójú kan kì í wakọ̀ gẹ́rẹ́gẹ́ lójú pópó má wakọ̀ bó o bá mutí bó o sì mutí ṣọ́ra láti má ṣe wakọ̀ rotí ẹ̀mí aya ọmọ àtàwọn ará ilé rẹ̀ àlọ́bọ̀ lélẹ́dùà yóò máa ṣe ìrìn àjò wa o jẹ́ kí lílọ àti bíbọ̀ láyọ̀ rẹ̀ ó jẹ ọ́ lógún. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ààrẹ Muhammadu Buhari ti sọ pé kí ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ó buwọ́lu ẹgbẹ̀rin bílíọ̀nù náírà lé díẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àfikún ìṣúwọ́ná ọdún 2022 nínú lẹ́tà tí abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà kà lónìí. ààrẹ Buhari sọ pé àbá owó náà tí à ń sọ yìí owó tí wọ́n bá rí yá ní abẹ́lé ni wọ́n fi gbọ́ bùkátà rẹ̀. ó ṣàkíyèsí pé bí wọ́n bá buwọ́lu àfikún ìṣúwọ́ná yìí yóò jẹ́ tírílíọ̀nù 8 náírà lé díẹ̀ lápapọ̀ tí yóò jẹ́ gbèsè orí àbá ìṣúwọ́ná ọdún 2022. Buhari ṣàlàyé pé àfikún owó náà yóò wáyé látàrí àwọn ohun tí omi yalé àgbàrá yàgbóró bàjẹ́ àti láti lè parí àwọn iṣẹ́ ọ̀nà pàtàkì kan tí ó ti dé ìpele àti parí tán. alága àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ àti àjẹbánu tí a mọ̀ sí EFCC Abdulrasheed Bawa gbóríyìn fún ààrẹ Muhammadu Buhari lórí ìgbógun ti ìwà ìbàjẹ́ ní Nàìjíríà. Bawa sọ̀rọ̀ ọ̀hún níbi ìpàdé àkọ́kọ́ ti àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ àti àwọn agbófinró lájọ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Islam. Bawa tí ó sọ̀rọ̀ lórúkọ amòfin àgbà àti mínísítà ètò ìdájọ́ Abubakar Malami tún fi kún pé ààrẹ Buhari gorí oyè pẹ̀lú ìlérí pé òun yóò gbógun ti ìwà ìbàjẹ́. àwọn ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Kwara 50 àti àwọn ọmọ Nàìjíríà mìíràn ni wọ́n máa fi àmì ẹ̀yẹ dálọ́lá fún ipa ribiribi tí wọ́n kó lórí ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Kwara bóyá lásìkò yìí tàbí láti ẹ̀yìn wá níbi àmì ẹ̀yẹ ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara tí ó jẹ́ ti ìmọrírì àwọn tó wà láyé àti àwọn tó ti papòdà èyí tí yóò wáyé ní ọjọ́ Jímọ̀ ọjọ́ 23 oṣù kejìlá ọdún 2022. Aṣojúkọ̀ròyìn wa Mahmood Lawal jábọ̀ pé kọmíṣánná ètò ìròyìn Abubakar Buhari sọ pé ìfàmì ẹ̀yẹ dánilọ́lá ọ̀hún dé gbogbo ẹ̀ka ìgbé ayé àwọn ènìyàn. ó sì tẹnumọ́ pé àmì ẹ̀yẹ náà jẹ́ ìfẹ̀mí ìmoore hàn láti ọ̀dọ̀ ìjọba sí àwọn ènìyàn tó fakọyọ, àwọn tó ti lọ àti àwọn tó ṣì wà láàyè láì fi tọ̀rọ̀ òṣèlú bọ̀ ọ́. Ìjọba ti fi ibùdó tí àwọn èèyàn fi lè ìdìbò yóò sì parí lọ́la kí ìfàmì ẹ̀yẹ dánilọ́lá tó wáyé ní ọjọ́ Jímọ̀ ọjọ́ 23 oṣù kejìlá ọdún 2022 tá a wà yìí. Wọ́n ti gba àwọn aráàlú nímọ̀ràn lórí ẹ̀tọ́ àwọn obìnrin láwùjọ wa àti pé kí gbogbo wa fọwọ́sowọ́pọ̀ láti rí i dájú pé a fòpin sí ìkọlù àwọn àgbà obìnrin àti ọmọdé. Alága ẹ̀ka ti àwọn òṣìṣẹ́ lóbìnrin nípínlẹ̀ Kwara Comrade arábìnrin Victoria Agboola ló pe ìpè ọ̀hún lónìí níbi ayẹyẹ ọdọọdún àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí fífọwọ́sowọ́pọ̀ fòpin sí ìkọlù àwọn obìnrin èyí tí ìgbìmọ̀ obìnrin lẹ́gbẹ́ NLC ìpínlẹ̀ Kwara ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀, èyí tó wáyé ní Labour House Ìlọrin olú ìlú ìpínlẹ̀ Kwara.
Comrade Agboola rọ àwọn obìnrin kí wọ́n máa gbàdúrà dáadáa fún ìdàgbàsókè ìdílé wọn, ìtẹ̀síwájú ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nípínlẹ̀ Kwara àti ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Ó gba àwọn ènìyàn tí kò tí ì gba káàdì ìdìbò alálòpẹ́ PVC wọn kí wọ́n tètè lọ gbà á kí wọ́n lè láǹfààní láti dìbò fún òǹdíje tó kúnjú òṣùwọ̀n. Ẹni tó jẹ́ alága àwọn obìnrin lẹ́gbẹ́ òṣìṣẹ́ ọ̀hún tó fi àǹfààní tó ní kí gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara ó gbóríyìn fún gómìnà Malam Abdulrahman Abdulrazak fún iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe àti bí ètò ìṣèjọba rẹ̀ ṣe ń mú ìgbáyégbádùn aráàlú lọ́kùnkúndùn. Kò gbàgbé aya gómìnà arábìnrin dókítà Olúfọlákẹ́ Abdulrazak fún àtìlẹ́yìn tó ń ṣe fún àwọn òṣìṣẹ́ tó jóbìnrin àti gbogbo obìnrin ní ìpínlẹ̀ yìí lápapọ̀, láì gbàgbé bí ó ti ṣe ń ti àwọn tó jẹ́ obìnrin lẹ́yìn. Bákan náà ló dúpẹ́ àtìlẹ́yìn tí àwọn obìnrin rí láti ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ olórí òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ yìí, Comrade Alhaji Isa Ọ̀rẹ́. Àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Imo sọ di mímọ̀ pé àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ti fọwọ́ ṣìkún òfin mú Balógun lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ ìkọlù lemọ́lemọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ ọ̀hún. Adarí ẹ̀ka ọ̀hún nípínlẹ̀ náà Wilcox Idaminabo tó sọ̀rọ̀ ọ̀hún níbi ìpàdé àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ nílùú Òwèrè tí ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ Imo pẹ̀lú kọmíṣánná àjọ elétò ìdìbò nípínlẹ̀ ọ̀hún Xavier Agu sọ pé àwọn ọlọ́pàá ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àti àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò yòókù ti farajì láti rí i dájú pé àlàáfíà jọba nípínlẹ̀ náà. Idaminabo tún ṣàlàyé pé àwọn àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tún ti tú ibùba àwọn agbésùmọ̀mí tó wà ní Osu. Bẹ́ẹ̀ ni ó sọ di mímọ̀ pé bí wọ́n ṣe tú ibẹ̀ ká níbi tí àwọn ìwà ọ̀daràn ti fẹsẹ̀ múlẹ̀, ó fi kún pé èyí ló fà á tí wọ́n fi rí Mike Ahize tí wọ́n ní òun ni olórí àwọn ọmọ gànfẹ́ lágbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀ṣun nípínlẹ̀ ọ̀hún mú. Ìròyìn káàkiri àgbáyé lẹ́ ń tẹ́tí sí ní Diamond 88.7 FM. Ìròyìn ọ̀hún tẹ̀ síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn káàkiri àgbáyé lẹ́sìn tẹ́tí sí ní Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn ọ̀hún tẹ̀síwájú. Ìròyìn ilẹ̀ òkèrè, ikọ̀ Taliban ti yẹ ìlérí tí wọ́n ṣe. Wọ́n ti yí ìlérí ọ̀hún padà wípé àwọn yóò fún àwọn obìnrin lẹ́tọ̀ọ́ ìwé kíkà àti àwọn òmìnira mìíràn. Wọ́n sì ti padà sí òfin tí wọ́n ń lò látijọ́ nígbà tí wọ́n fi wà ní ipò agbára. Ikọ̀ tí ó gba ìjọba ní Kabul lóṣù mẹ́rìndínlógún sẹ́yìn jiyàn pé òfin òun tẹ̀lé ìlànà Islam, bó tilẹ̀ jẹ́ pé Afghanistan nìkan ni orílẹ̀-èdè mùsùlùmí tí kò fi ààyè gba obìnrin láti kàwé. Àwọn ẹ̀ṣọ́ adìhámọ́ra dúró gògògò sí àwọn ẹnu ọ̀nà àbáwọlé àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì jákèjádò orílẹ̀-èdè ọ̀hún lẹ́yìn ọjọ́ kan tí mínísítà kéde òfin pé òpin ti dé bá ẹ̀kọ́ àwọn obìnrin títí wọ́n fi tún àṣẹ mìíràn pa. Ilẹ̀ òkèrè náà la ṣe wà. Ilé-iṣẹ́ ilẹ̀ òkèrè Burkina Faso ti pe aṣojú orílẹ̀-èdè Ghana kó wá sọ tẹnu ẹ̀ lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn pé ó ti sanwó fún alágbàṣe láti Russia nípa fífún wọn ní ìyọ̀ǹda láti wàkùsà. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Ghana Nana Akufo-Addo ló ti kọ́kọ́ fọgbà yànga lọ́sẹ̀ tó kọjá tó sọ pé Burkina Faso ti gba àwọn agbaṣẹ́ṣe Wagner láti Russia láti lè bá wọn kojú àwọn aláìdìhámọ́ra aráàlú. Àmọ́ o, ìjọba Burkina Faso kò tí ì jáde síta gbangba láti tako ẹ̀sùn pé àwọn ní àdéhùn pẹ̀lú Wagner, ṣùgbọ́n wọ́n ti pe aṣojú Ghana sípàdé lọ́jọ́ Jímọ̀ pé kó wá sọ ohun tó mọ̀ nípa ohun tí ààrẹ ilẹ̀ wọn sọ. Ìròyìn eré ìdárayá,
ẹlẹ́sẹ̀ ayò ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tó ń gbá bọ́ọ̀lù níkọ̀ Super Falcons Asisat Oshoala ti gba àmì ẹ̀yẹ Pichichi lánàá bí ó ṣe jẹ́ agbábọ́ọ̀lù obìnrin tó gbá bọ́ọ̀lù sáwọn jù ní sáà ìdíje obìnrin ní Spain ti ọdún 2021-2022 ó gba ogún ayò sáwọn. Oshoala ẹni ọdún mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n ọ̀hún ló fakọyọ nípa gbígba ogún ayò sáwọn nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mọ́kàndínlógún tó fi farahàn lórí pápá ní sáà ìgbábọ́ọ̀lù tó tẹnubẹ́pọ̀ yìí. Òun sì ni obìnrin àkọ́kọ́ tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà torí irú àmì ẹ̀yẹ bẹ́ẹ̀ gbà. Ìròyìn káàkiri àgbáyé fún ti ìrọ̀lẹ́ òní kò ní jù báyìí lọ. Ká tó dánu dúró lórí ìròyìn náà, ẹ gbọ́ àwọn kókó tá a ti mú wá sí etí gbọ́ yín. Àfitóyin létí pé Buhari fẹ́ ya ẹgbẹ̀rin bílíọ̀nù lé díẹ̀ náírà láti gbọ́ bùkátà àlékún ìṣúná ọdún 2022. Àjọ EFCC gbóríyìn fún Buhari lórí ìgbógunti ìwà ìbàjẹ́. Ìjọba Kwara yóò fi àmì ẹ̀yẹ dá àwọn ọmọ Kwara àti àwọn mìíràn lọ́lá lọ́jọ́ Jímọ̀. Ìròyìn ilẹ̀ òkèrè láti mú wá sí etí gbọ̀nyìn pé ikọ̀ Taliban fi òpin sí ètò ẹ̀kọ́ àwọn obìnrin. Ìròyìn eré ìdárayá láti mú wá sí etí gbọ̀nyìn pé Oshoala gba àmì ẹ̀yẹ Pichichi ní Spain. Ká tó máa lọ, ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì tí a ní fún yín yìí. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé ní oṣù kejìlá ọdún 1991 ìjọba ológun Babangida gbé olú ìlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kúrò l'Ékòó lọ sí ìlú Àbújá. Ní báyìí ẹ ti mọ̀, Diamond FM ń sọ fún ọ lónìí wípé má ṣe sá fún àwọn ìpèníjà ṣùgbọ́n dojúkọ wọn kí o sì borí wọn. Bí o bá ní ohunkóhun tí ẹ fẹ́ fi tó àwọn akọ̀ròyìn wa létí, ẹ pè sórí nọ́mbà ìbánisọ̀rọ̀ 091-60627526. Mukhtar Ajẹ́lọ́gbọ́n ni olóòtú ìròyìn káàkiri àgbáyé fún ti ìrọ̀lẹ́ òní. Oloyede Seyi Jacob ló tú sí èdè àbínibí tó mú wá sí etí ìgbọ́ yín. Ẹ ṣeun bí ẹ ti ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì wa, ìkànnì yín tó tàwọn yọ yìí. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Kéré o, ẹ tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí. Ẹ̀bùn tó ṣiyè bí jùlọ fún mọ̀lẹ́bí rẹ nírú àkókò ọdún yìí ní iná tó dúró rè. Bí o bá ti ń lo sólà